హలో వెల్కమ్ టు సాక్షి. వీఆర్ ఇన్ మోడర్న్ టైమ్స్. అది కొత్తగా చెప్పనక్కర్లేదు. సినిమా నుంచి వెబ్ సిరీస్లు కూడా స్టార్స్ వచ్చి ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చి పబ్లిసిటీ చేస్తున్నారంటే కనుక ఖచ్చితంగా మోడర్న్ టైమ్సే. సో అదే పేరుతో మోడర్న్ టైమ్స్ హైదరాబాద్ అంటూ ఒక లేటెస్ట్ సబ్జెక్ట్ తోటి మనతో వస్తున్నారు. ఎవరు అనేది మీ గెస్ట్కి వదిలేయటం కంటే ఐ మస్ట్ సే దట్ మోస్ట్ వర్సటైల్ యాక్టర్. నిన్న మన అందరికీ కూడా చాలా అభిమాన నటి సుహాసిని గారు విత్ కోమలి ప్రసాద్ ఆఫ్ దిస్ జనరేషన్ అగైన్. సో వెల్కమ్ మ్యామ్. Hello. After a long time, that it is my long time dream that to interview such a legend actress. Thank you. Thank you. Good to see you in Hyderabad. How is it, ma'am? Excellent. పుట్టింటికి వచ్చినట్టుంది. Oh wow. Wonderful. Yes. Modern times, modern love Hyderabad. Yes. Modern love Hyderabad. దాంట్లో సుహాసిని గారు కాస్టింగ్ కొంచెం ఎక్కడో చాలా మందికి డౌట్ వస్తూ ఉంది. ఏంటిది అంటే మోడర్న్ అనగానే ఇప్పుడు మనకి తెలుసు అది కూడా వెబ్ సిరీస్లో కొంచెం కంటెంట్ మారుతుంది. సమ్ పీపుల్ కాల్ దట్ ఈస్ అ బోల్ కంటెంట్. బట్ వేరే సుహాసిని గారు ఉన్నారంటే అలాంటిదే ఉండదు అనుకునే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. బట్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇస్ దిస్ అండ్ వై ఆర్ యూ ఇన్ దేర్? దేర్ ఆర్ 6 స్టోరీస్ అండి. 6 డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ లవ్ స్టోరీస్. వన్ మైట్ బి మీరు అనుకున్నట్టు అందరు అనుకున్నట్టు మ్యాన్ అండ్ ఉమెన్ స్టోరీ ఉండొచ్చు. దెర్ కుడ్ ఆల్సో బీ 2 ఫ్రెండ్స్. దెర్ ఇస్ ఆల్సో వన్ మదర్ అండ్ డాటర్. నాకు తెలుసు. ఇప్పుడు నా స్టోరీలో అమ్మమ్మ అండ్ మనవడు వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఉన్న నాగేష్ కోకునూర్ గారికి కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది కాబట్టి ఆయన చెప్పారు డెఫినెట్గా మీరే చేయాలి, మీరు చేస్తేనే బాగుంటుంది అన్నారు. సో ఐఎమ్ ఓల్డ్ ఎనఫ్ టు బి అ గ్రాండ్ మదర్, సో దెర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లం. మా సిస్టర్కి 2 మనవాళ్ళు ఉన్నారు. సో ఐ ప్లే విత్ దెమ్. దే కాల్ మీ తమిళ్లో అమ్మమ్మని పార్టీ అంటారు. సో ఐ ఆల్రెడీ బికమ్ హాస్ని పార్టీ. సో మీరు నమ్మకపోయినా నేను పార్టీనే. సో కాబట్టి నన్ను మళ్ళీ అమ్మమ్మ చేసిన నాగేష్కి ఐ హ్యావ్ టు సే థ్యాంక్స్ ఓన్లీ. నాగేష్ కుకునార్ గారి స్టైల్ ఇస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. కొంచెం వేరుగా ఉంటుంది రైట్. ఆయన ఇప్పుడు గ్రానీ మీరు చెప్తున్న దాన్ని బట్టి అమ్మమ్మ మనవడు స్టోరీ అంటే కనుక సో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది డెఫినెట్గా. బట్ ఈ ట్రెండ్ని చూస్తే మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది అండ్ హౌ డిడ్ హీ కన్విన్స్డ్ యూ ఫర్ దిస్? లైక్ అంటే ఆయన కరేజ్ గురించి మాట్లాడాలి ఫస్ట్. మోడర్న్ లవ్ అని చెప్పి ఒక స్టోరీలో ఇట్స్ బిట్వీన్ గ్రాండ్ మదర్ అండ్ గ్రాండ్ సన్ అని అలాంటి ఒక స్టోరీని సెలెక్ట్ చేసుకోవడమే దానికి ఒక గట్స్ కావాలి. లవ్ అంటే రోమియో జూలియట్ అంటాం, అండ్ లైలా మజ్ను అంటాం. కానీ ఇలా ఇది కూడా ప్యూర్ లవ్. ఇందులో కూడా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉంటాయి, ఇందులో కూడా దెర్ విల్ బీ ట్రాజడీ ఉంటుంది అని అనుకోవడం. హీ హ్యాడ్ అ లాట్ ఆఫ్ గట్స్. అండ్ రోల్ చేయడానికి నాకు గట్స్ లేదు, కానీ నా ఫ్రెండ్ రేవతి నన్ను కన్విన్స్ చేసింది. సో షీ టోల్డ్ మీ యూ కెన్ డూ ఇట్ అని చెప్పగానే నేను కన్విన్స్ అయ్యాను. అదర్వైజ్ ఒక 1 వారం రోజు నేను అస్సలు I didn't give him an answer. Okay. But why is it you could make up your mind? And లేదండి, ఎందుకంటే మీరు చెప్పినట్టు ఐ కుడెంట్ ఇమాజిన్ మై సెల్ఫ్ యాజ్ అమ్మమ్మ. అలా ఎలా యాక్ట్ చేస్తాను అని, బికాస్ ఇన్ రియల్ లైఫ్ ఐ హ్యావెంట్ బికమ్ అ నానమ్మ రమమ్మ ఆల్రెడీ. సో దట్ ఈస్ వై ఐ వాస్ హెసిటెంట్. బట్ రేవతి చెప్పింది ఇట్స్ జస్ట్ అన్ you have acted as a doctor, you have acted as an engineer, you had nothing to do with medicine or engineering. So alage this is just a character, you should do it ani. So ధైర్యం తెచ్చుకొని చేసాం. వండర్ఫుల్. మీరు ఏం చేసినా బాగా చేస్తారు కాబట్టి మాకైతే డౌట్ లేదు. ఎస్ కోమలి, సో హౌ ఇస్ ఇట్ యాక్టింగ్ విత్ ఆఫ్ కోర్స్ దట్ చాలా మంది అడుగుంటారు మిమ్మల్ని ఇది దట్ సుహాసిని గారి పక్కన. No, we were not acting together అండి. Okay, different. Okay, so what exactly your thing? Anthology antaru adini different. It is. Yeah, so what is your part and what is your story? So it's all different stories. My story is all about this girl Indu who wants to find the love of her life. So it's about that. All the crazy stuff this girl does, what all she goes through. It's a very relatable because ee generation ammayilandarki unna confusions. So Venkatesh Maha has taken a very light-headed take on how confused the girls are or what is their thought process beyond choosing or finding the love of their life. So it's called Finding the Penguin, My Penguin anedi na episode. Okay, so I heard somebody saying this is like a sitcom and we don't know that when it's going to break up, like starting episode lone అయిపోతుంది. అదే ఎపిసోడ్ లో మీరు ఉంటారా? It's not that. నా ఎపిసోడ్ ఏ ఆర్డర్ లో పెట్టారో నాకు ఒక ఐడియా ఉంది, but I'm not sure yet, but it's definitely not in the start. Okay.
Yeah. So you're part of something like, you know, where Suhasini garu also part of this, you know, Yeah. whole thing. Yeah. Yeah. So ఎలా అనిపించింది మీకు రేవతి గారు పక్కన సుహాసిని గారు is all yes. I just spoke an essay, a long answer question on what I feel about sharing this project alongside somebody like her, Revati Garu, and Nitya Menon, who's my current, this generation's favorite actress, and her being that generation's favorite actress. It means a lot. Like ఈ మార్నింగ్ నుంచి అయ్యే ఇంటర్వ్యూస్ అన్నిట్లో ఐ థింక్ దిస్ ద ఫస్ట్ టైమ్ ఐమ్ సీయింగ్ హర్ ఇన్ పర్సన్, మీటింగ్ హర్ ఇన్ పర్సన్, బట్ I've got to know so much about what is she as a person, and that sort of had given me a hope that when I reach that age, I would want to be as humble, as hardworking, as delivering as she సాధ్యం is అవుతుందా today. అది? Is it possible? Yeah, definitely. అంటే ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ యూ. లైక్ మా డాడీ ఒక మాట చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు, ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ బీయింగ్ సక్సెస్ఫుల్ యూ షుడ్ నెవర్ లూజ్ హూ యూ ఆర్ అని. Okay. అండ్ అది నేను చాలా గట్టిగా నమ్ముతాను. ఏదో వచ్చింది ప్రాజెక్ట్, ఒక సినిమా చేసేసామా వెళ్ళిపోయామా అనేది నాకు వద్దు, బికాస్ ఐఎమ్ అదర్వైజ్ అ డాక్టర్. ఐఎమ్ హియర్ బికాస్ ఆఫ్ ప్యాషన్, అండ్ ఐ ఓన్లీ వాంట్ టు బీ హియర్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ఐఎమ్ ప్యాషనేటెడ్ What అబౌట్. is making these doctors coming into అవును, film అదే these నేనే days? అడుగుతున్నాను. ఆల్ డాక్టర్స్, సో మెనీ డాక్టర్స్ బికమింగ్ హీరోయిన్స్. And they're successful. Usually ఒక 10 years క్రితం ఊరికి చెప్తా ఉండేవాళ్ళు ఇంటర్వ్యూలో అడిగితే ఏంటంటే నేను యాక్టర్ డాక్టర్ అవ్వబోయి యాక్టర్ అయ్యాను, లేకపోతే యాక్టర్ అవ్వబోయి డాక్టర్ ఇలాగా. బట్ ఇన్నో రెండు అవటం మాత్రం డాక్టర్ అయ్యి యాక్టర్ అయ్యాను. గుడ్ థింగ్. సో ఎలాగ అనిపించేది అంటే మీకు డాక్టర్ అయ్యేటప్పుడు అనిపించేదా మీకు, ఇస్ ఇట్ సంథింగ్ లైక్, యు నో, వే యువర్ హార్ట్ ఇస్, వాట్ మేడ్ యూ టు బీ? ఐ థింక్ ప్రొఫెషనల్లీ దట్ మనం వీ ఎవాల్వ్ యాజ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అండి. మనం ఒక 10 days బ్యాక్ ఉన్న మనిషి ఈరోజు కాదు మనం. అది ఐ డోంట్ నో హౌ మెనీ ఆఫ్ దెమ్ వుడ్ అగ్రీ విత్ మీ, బట్ బ్యాక్ దెన్ ఐ వాంటెడ్ టు బికమ్ అ డాక్టర్ వెరీ బ్యాడ్లీ. ఐ వుడ్ నాట్ లై, ఐ వాంటెడ్ టు బికమ్ అ కార్డియాక్ సర్జన్. బట్ ఇట్ వాజ్ మై డాడ్ హూ సెడ్, కోమ్లీ యు ఆర్ అ వెరీ హిప్పీ ఎట్ హార్ట్. ఎంబీబీఎస్ తీసుకున్నావంటే నీ సగం లైఫ్ అయిపోతుంది, ఇంకా మర్చిపో నువ్వు. హీ నోస్ దట్ ఐఎమ్ అ మల్టీ కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్ పర్సన్. లైక్ ఐ హ్యావ్ మెడల్స్ ఇన్ స్పోర్ట్స్, అండ్ ఐఎమ్ academics first, and then I sing, and then I dance. He was like, go for BDS. Okay. I did not speak to him for a month because I thought he was not encouraging my dream of becoming a cardiac surgeon. But then after finishing BDS is when this devil had come inside me which told I want to get into acting. Saradaga vachi debut film ni serious ga teeskuni I am doing this anna. He's like, see, you blamed me then. If you were in MBBS right now, you wouldn't have been able to do all this because you would have finished your education only so far. Very nice. So then tarvata I've realized that we all evolve as human beings, and I believe as long as you're happy doing something, you should do it. Super. So good to hear that. You know, I should appreciate your dad, seriously. నాకు నేనే గుర్తొస్తున్నాను because my daughter also, she wanted to become a doctor. Still she is in a sophomore, you know, but I said that, you know, 30 ఏళ్ళు అవుతుంది నీకు యూఎస్లో డాక్టర్ అవ్వాలంటే, చిల్ రిలాక్స్ అని. ఎనీవేస్ మీరు చెప్పండి, ఇలాంటి ఇప్పుడు ఉన్న యాక్టర్స్లో దట్, you know, ఇంత టాలెంట్ అండ్, you know, మల్టీ టాలెంటెడ్ ఐ మస్ట్ సే, చూస్తుంటే ఏమనిపిస్తుంటుంది సుహాసిని గారు? మాకంటే వీళ్ళు దేర్ ఎక్స్పోజర్ ఇస్ మచ్ మోర్, దేర్ లెవెల్ ఆఫ్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇస్ మచ్ మోర్, అండ్ గ్రాస్పింగ్ కెపాసిటీ కూడా మాకంటే బెటర్గా ఉన్నారు. ఓన్లీ థింగ్ దే ఆర్ నాట్ గెటింగ్ ద ఆపర్చునిటీస్ వీ గాట్. That's true. That's true. 80s హీరోయిన్స్కి దొరికిన క్యారెక్టర్స్ అండ్ ద రియలిస్టిక్ థింగ్స్ ఆర్ నాట్ దేర్. రియలిజం అని చెప్పి కొంచెం డార్క్ క్యారెక్టర్స్ కూడా వస్తున్నాయి వాళ్ళకు. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో, it's difficult. We had the best of both. Emotional characters chesam, at the same time we also did positive characters chesam. So that is the my pity all the today's youngsters, because it has become more male dominated and less importance to the girls. So that way I don't want to be in today's generation. But having said that, వాళ్ళకు ఆపర్చునిటీ దొరికినప్పుడు they crush it. They do such a fine job. ఎందుకంటే ఎప్పుడో ఒకప్పుడు దొరికిన అవకాశాన్ని they use it so well. And I have a lot of admiration for the younger generation. Wonderful, ma'am. I still feel like, you know, the kind of songs or the kind of emotions you've got, are ఎవరైనా వచ్చి ఒక అలాంటి ఒక క్యారెక్టర్ where you are nicely showing all your skill, you know, that gracefully they used to shoot you. మార్నింగ్ బీచ్లో ఒక సన్ రైజ్ పడుతుంటే ఒక టైప్ ఆఫ్ డాన్స్, నాట్యం వస్తే బాగుంటుంది అని అనిపిస్తుంది. సుహాసిని గారి పాట ఇప్పుడు చెప్పాలన్నా మళ్ళీ రాదు.
we all had introduction songs, you know. Ippudu ekkada only item numbers are there. Ippudu No, it's which a is very dream. difficult. I dream of an introduction song in one film. Every film we all had introduction song, like how heroes had introduction scene and song, we also had introduction songs. Yeah. So all that you guys are missing, and you are missing sitting under the banyan tree and eating together and sharing the stories. That I still do. Roles, yes, but eating under the banyan tree, I am still doing. the whole But you know, unit, the with all kind the of actors. luxury what they have today is something else. Kadandi ante Oh no, appudu makeup lo we didn't have so many different, and caravans the and- costumes and you know, the finesse, and you know, they can look younger just by, you know, post production things, and experts unnaru wigs or makeup lo na advancement we didn't have, but those are big advantages for them. But the disadvantages, the careers are shorter. But at the same time, women are little emancipated because we all retired at the age of 26. For them, career starts at 26. Yeah. So that is the difference. Yes, the longevity is Yeah. No, but I No, I they think start their career at 26. No, We all finished our career. finishes it. I think, but luxury is not. I think luxury is completely perceptive. okay. I believe that. I mean, I would want to answer that in particular because I don't think every actor wants to be at luxury. I'm saying this specially because I think that's a package that, you know, would you have a choice like where that luxury is coming, you know, up to you and you would say no to that? I don't think so. no, who is somebody else to give you a choice? You make your own choices. I'm saying this specially because I am not an actor who would want to be at luxury. For me, luxury disturbs me. I can be luxurious at home. Why should I be luxurious on a set? Okay. That is how I think. I tell you, the concept of luxury itself changes. After 50, the luxury I want is the airport should be 30 minutes from the location and a hospital should be 15 minutes from the location. That's a Makes sense. convenience. So I Yeah. think it Yeah. changes. Convenience is luxury. And Convenience. I honestly tell you, I get this a lot that I'm a very old school ammamma at heart. I don't belong to this generation and I would completely Okay, agree. since you have come into the field, that, you know, what is your take on, you know, people call it as a bold characters. I wouldn't say that. You know, since you are there in the field, what is your take, being a doctor? What is your definition of a bold character? You know, I know that, you know, we don't have. No, my definition is completely different from yours. Might be completely different from yours. Okay. What is, in a general terms, you know, it is not yours, it is not mine. But, you know, they say it is a bold characters or roles. See, being bold is again completely perceptive. Okay. A man can be bold, a woman can be bold, a child can be bold, old granny can be bold. It depends on what is your definition to bold. For me, being bold is being fearless, being fearlessly expressing yourself. మనం లోపల ఒకటి పెట్టుకుని కెమెరా ముందు ఇంటర్వ్యూలో ఇంకొకటి ఆన్సర్ చేయడం అనేది బోల్డ్ కాదు. యూ హ్యావ్ టు బీ అన్అపాలజెటికలీ అథెంటికలీ యువర్ సెల్ఫ్. సో ఈ సిరీస్లో దాట్స్ వాట్ వీ స్పీక్ అబౌట్. ఆల్సో యూర్ బోల్డ్ టువర్డ్స్ లవ్. వాట్ ఈస్ బీయింగ్ బోల్డ్ అగైన్? దెర్ ఆర్ నో బౌండరీస్ టు లవ్. So it depends on how vegetarian you're speaking of it or how non-vegetarian you're speaking of it. And people, I guess even you would want to hear a non-vegetarian answer, but bold is No, how you see it. I didn't have that pretext mind like that. Thanks. Yeah, that was good answer though. మీరు చెప్పండి. So yeah, recently మిమ్మల్ని అడగకుండా ఉండలేము. That, you know, though it is, you're not part of Vikram. Yes, come back. Kind of a bang. Man, that, you know, we He were didn't waiting. go anywhere. He didn't go anywhere. He was always there. ఇప్పుడే చెప్పాను. చిన్న గ్యాప్ అయితే వచ్చింది. లాస్ట్ మంత్ ఈవినింగ్ కలిసినప్పుడు నేను వచ్చి చెప్పాను. ఐ థింక్ ఐ టోల్డ్ ప్రభు గారు అని చిరంజీవి గారు, ఆయనతో మాట్లాడుతుంటే యాజ్ ఇఫ్ ఐమ్ స్పీకింగ్ టు 31-year-old అలా అనిపించింది. హీఈస్ ఆల్వేస్ బీన్ పాజిటివ్. మనం ఇప్పుడు రికగ్నైజ్ చేస్తున్నాం అంతేగాని in his mind he was always creating something special. I'm fortunate, like, you know, interviewing him back in the days. నేను ఇంటర్వ్యూ చేసినప్పుడు కూడా నేను ఇదే అన్నాను, that, you know, how is it possible, sir? You know, he was kind of ఆ హ్యూమిలిటీ అది ఎవరికి రాదనుకుంటా ఇప్పట్లో. అదే నేను సక్సెస్ పార్టీలో చూసినప్పుడు కూడా నేను ఫోన్ చేసి తమిళ్లో చెప్పాను, యువర్ ఫ్యాంటాస్టిక్, యువర్ టూ గుడ్ అని. అప్పుడు చెప్పగానే ఫర్గెట్ ఇట్, నేను మనీ ఫిల్మ్ గురించి నేను ఆలోచిస్తున్నాను, ఐఎమ్ రూటింగ్ ఫర్ హిమ్ అని. సో హీ కంప్లీట్లీ పుట్ హిస్ సక్సెస్ అసైడ్. నో దట్స్ వాట్ మేక్స్ హిమ్ సక్సెస్ఫుల్ ఈవెన్ అట్ దిస్ స్టేజ్. మణి గారు ఎక్కడ? పోస్ట్ ప్రొడక్షన్లో బిజీగా ఉన్నారంటే అంత బిజీగా ఉన్నారు, టైం ఫర్ రిలీజ్ కదా. ఓకే. ఇంతకుముందు మీరు ఇప్పుడు అంటున్నారు అందరు పాన్ ఇండియా మూవీస్ అని, దట్, యు నో, మీరు ప్రొడ్యూస్ చేశారు, దిల్సే లాంటి సినిమాలు, యూనో, టాప్ క్లాస్ మూవీస్ తీశారు. ఇప్పుడు ఎందుకు కొంచెం గ్యాప్ వచ్చింది అనొచ్చా? కెన్ ఐ కాల్? లేదండి, చెక్క చివంద వానం వాస్ అ తమిళ్ ఫిల్మ్.
అంటే ఇట్ వాస్ మోర్ రూటెడ్ టువర్డ్స్ ఆర్ ఐ థింక్ యాజ్ హీఈస్ ఏజింగ్ హీస్ గోయింగ్ ఫర్ అ రూటెడ్ స్టోరీస్. యంగ్ ఏజ్ ఉన్నప్పుడు హీ వాస్ డూయింగ్ ఆల్ ద కాశ్మీర్ అండ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ స్టోరీస్. హీస్ గోయింగ్ డీప్ ఇన్ టు దట్ కల్చర్. ఇప్పుడు ఇంకా హిస్టరీలో కూడా వెళ్తున్నారు కాబట్టి ఇట్స్ గెటింగ్ వెరీ వెరీ ఇన్ టు ద సౌత్ ఇండియన్ కల్చర్. బట్ హ్యావింగ్ సెడ్ దట్ ఇట్స్ అబౌట్ అ కింగ్డమ్ కదా, సో ఇట్ విల్ బికమ్ డెఫినెట్లీ పాన్ ఇండియన్. వండర్ఫుల్ అండి. సో నైస్ టాకింగ్ విత్ యూ. సో ఈ మోడర్న్ లవ్ హైదరాబాద్ మంచి సక్సెస్ సాధించాలి. వెబ్ సిరీసే కాదు, మీరు బిగ్ స్క్రీన్ మీద కూడా మిమ్మల్ని చూడాలనుకుని చాలా మందిలో మేము కూడా ఉన్నాం. సో ప్లీజ్ కన్సిడర్ అస్. నేను వస్తున్నాయండి సబ్జెక్ట్స్ ఏమన్నా? అవునండి, 4-5 ఫిల్మ్స్ ఆర్ ఐమ్ డూయింగ్ వన్ వేర్ ఐమ్ కమింగ్ బ్యాక్ ఫ్రమ్ ద ఫ్యూచర్. అది చూడాలి మీరు. అది ఎక్కువ చెప్పకూడదు. సో జస్ట్ ఫినిష్ షూటింగ్ ఫర్ దట్. వండర్ఫుల్. సో అప్పుడు మీ యాక్టర్స్ తోటి మళ్ళీ చూడొచ్చా? చిరంజీవి గారు, బాలకృష్ణ గారు, వెంకటేష్. వాళ్ళ ఇంట్లో డిన్నర్కి వెళ్తాను, టీకి వెళ్తాను, కానీ వాళ్ళతో పిక్చర్లో ఎప్పుడు వస్తానో తెలియదు నాకు. రైట్ నౌ ఐఎమ్ ఎంజాయింగ్ ద టీ అండ్ ద డిన్నర్. Super. Yeah. So nice talking with you. Thank you. Thank you for joining. Thank you, and it was joyful. Hope you all enjoyed with the legend Suhasini Garu and Komali Prasad. Thanks for watching. Chustune undandi Sakshi. Okay. You didn't get your call, so you're lucky. Done?